Мы начинаем новую серию видео «Английский в самолете». У нас уже есть серия «Английский в аэропорту», и наша цель – охватить все ситуации при перелете. Поэтому обе серии будут пополняться. Следите за публикациями, возможно, будет что-то нужное именно для вас. А сейчас первое видео. Вы зашли в самолет. Что дальше? Вам нужно найти свое место, разместить багаж, пристегнуться. А если ваше место занято, или вы хотите пересесть на другое место, как об этом спросить? Извините, это место 18А? Кажется, это мое место. Excuse me, is this seat 18A? I think this is my seat. Excuse me, is this seat 18A? I think this is my seat. Не могли бы вы проверить посадочный талон? Извините, но это мое место. Could you check your boarding pass, please? I'm sorry, but this is my seat. Could you check your boarding pass, please? I'm sorry, but this is my seat. Извините, вы не могли бы мне помочь? Кто-то сидит на моем месте. Excuse me, could you help me, please? Someone is sitting in my seat. Excuse me, could you help me, please? Someone is sitting in my seat. Можно мне поменять место? Есть другое свободное место. Could I change my seat, please? Is there another seat available? Could I change my seat, please? Is there another seat available? Можно мне сесть рядом с ребенком? Вы можете помочь нам сесть вместе? Could I sit next to my child? Could you help us sit together? Could I sit next to my child? Could you help us sit together? На верхней полке нет места. Поможете найти место для моей сумки? There isn't any space in the overhead bin. Could you help me find some space for my bag? There isn't any space in the overhead bin. Could you help me find some space for my bag? Помогите, пожалуйста, пристегнуть ремень. Кажется, он застрял. Could you help me fasten my seat belt, please? I think it's stuck. Could you help me fasten my seatbelt, please? I think it's stuck. Можно удлинитель для ремня безопасности? Could I have a seat belt extender, please? Could I have a seatbelt extender, please? Если вы путешествуете с младенцем, нужно воспользоваться специальным детским ремнем. Бортпроводники помогут это сделать. Не могли бы вы показать, как пользоваться ремнем для младенца? Could you show me how to use the infant seat belt, please? Could you show me how to use the infant seatbelt, please? Спасибо за просмотр. Подписывайтесь и ставьте лайк, если видео было вам полезным.